Hello, dear readers of our library. August 14 marks the birth of Ernest Thompson Seton. Canadian writer and wildlife artist Ernest Thompson Seton gained fame through his vivid portrayals of animal life, based on personal observation and distinguished by scientific accuracy and engaging storytelling. He illustrated his own books, earning particular acclaim for his bird drawings. Seton was born in England in 1860 to a Scottish family. His father, a ship owner, initially enjoyed financial success transporting goods worldwide. However, when business declined, the family relocated to Canada 6 years later. They first settled in the town of Lindsay, and 4 years later moved to Toronto, which at the time was a small city surrounded by forest. This environment profoundly influenced young Ernest's life. He loved wandering through woods and fields, observing birds and animals, studying flowers and grasses, and drawing extensively to capture the character and traits of wildlife. His passion for art led him to the Toronto College of Art, which he graduated from in 1879. Later, he refined his artistic skills through studies in Paris, London, and New York. In 1883, Seton published his first literary work, The Life of the Grouse. He rose to prominence with the release of collections such as Wild Animals I Have Known and Lives of the Hunted. Between 1825 and 1827, the 8 volumes of Lives of Wild Animals were published. In total, he authored over 40 books, most of which focused on wild creatures. His illustrations, both precise and expressive, were drawn by his own hand. Seton became one of the founders of the literary genre known as animal fiction, or artistic animalism, asserting that his stories were the first to truthfully depict animal behavior, as they were based on real-life observations. For example, Wild Animals I Have Known features 8 biographies of different animals. Readers were astonished to discover that stories about our fellow creatures could be told with the same emotional depth as those about humans, conveying their feelings, thoughts, and even dreams. The book was adorned with Seton's remarkable illustrations, placed in the margins. Seton also had a keen interest in anthropology. He published several books about the lives of indigenous people and the Inuit, including Two Little Savages, biography of a grizzly, birch bark roll, and the Book of Woodcraft. Although not strictly a children's author, many perceive him as such. His book Two Little Savages, being the adventures of 2 boys who lived as Indians and what they learned, written in the form of an adventure novel based on his own experiences, serves as a kind of encyclopedia for young nature enthusiasts. In addition to writing, Seton found time to deliver over 3,000 lectures and contribute articles to scientific and popular journals. He also authorized zoological studies. The Canadian government created a special position for him, National Naturalist. The United States awarded him the prestigious Elliott Gold Medal for outstanding scientific work. Seton developed an educational system called pioneering, aimed at organizing outdoor life and games. It was based on his personal experiences with farm children and his knowledge of indigenous traditions. This initiative later evolved into the Woodcraft League. A pivotal moment in Seton's relationship with nature came in 1906, when he met Lord Baden-Powell, founder of the Boy Scouts movement. As a result, Seton led the Boy Scouts of America from 1910 to 1915,
traditions he established in scouting movements of the US and Canada continue to this day. Seton's personal life was closely tied to literature. He married Grace Gallatin in 1896, and in January 1904 their daughter Anne was born. She followed in her father's footsteps to some extent, gaining fame under the name Anya Seton as a best-selling historical novelist. The couple remained together for nearly 40 years before divorcing in 1935. Seton later married Julia M. Buttrey, a fellow literary enthusiast who became his active collaborator and co-author of several books. They had no biological children, but in 1838 they adopted a 7-year-old girl named Bella, or Dee. After Seton's death in 1946, Dee dedicated her life to preserving and promoting his literary and scientific legacy. Known as Dee Seton Barber after marriage, she lived until 2006. Thanks to her efforts, Seton's global reputation as a naturalist, writer, and wildlife artist remains strong. Ernest Thompson Seton passed away on October 23 in Santa Fe, USA. His ashes remained in the family home for 14 years. In 1860, on the centennial of his birth, his daughter Dee and grandson Seton Cotier took to the skies in a small plane and scattered his ashes over the hills of Seton village, fulfilling his final wish to reunite in death with the forest and creatures he so passionately loved, beautifully celebrated throughout his life. 14 августа родился Эрнест Сетон-Томпсон. Известность канадскому писателю, художнику-анималисту принесли произведения о жизни животных, основанные на личных наблюдениях, отмеченные научной точностью описаний и занимательностью изложений. Он сам иллюстрировал свои книги, особенно прославился рисунками птиц. Эрнест Сетон-Томпсон родился в 1860 году в Англии. Его предками были шотландцы. Семья была состоятельной. Отец был судовладельцем и возил товар по всему миру, но потом дела у него пошли хуже, и через 6 лет семья переехала в Канаду. Сначала они жили в городке Линдсей, а спустя 4 года переехали в Торонто. Тогда это был маленький город, который окружали леса. Этот факт значительно повлиял на дальнейшую жизнь юного Эрнеста. Он любил гулять в лесу или в поле, наблюдать за птицами и животными, разглядывать цветы и травы. Очень много рисовал, пытаясь передать характер и особенности зверей и птиц. Любовь к рисованию привела его в Торонтский колледж искусств, который он закончил в 1879 году. Уже значительно позже, чтобы усовершенствовать навыки живописца, он изучал изобразительное искусство в Париже, Лондоне, а также Нью-Йорке. В 1883 году увидело свет его первое литературное произведение под названием «Жизнь лугового тетерева». Но известным Сетон-Томпсон стал чуть позже, после издания сборников «Дикие животные, как я их знаю» и «Жизнь на тех, кого охотятся». С 1925 по 1927 год были опубликованы 8 томов «Жизни диких зверей». Он написал более 40 книг, и все они в основном посвящены жизни диких зверей. Удивительно точные и выразительные иллюстрации автор рисовал сам. Сетон-Томпсон стал одним из основателей литературного жанра произведений о животных, художественная анималистика, и считал, что в его книгах впервые правдиво обрисовано поведение животных, так как рассказы основаны на невыдуманных фактах. Например, книга «Животные, которых я знал» содержит 8 биографий разных зверей. Читатели с удивлением узнали, что о братьях наших меньших можно рассказывать, как и о людях, передавая их чувства и переживания, а также мысли и даже мечты. Книгу украсили замечательные рисунки автора, которые он разместил на полях. Эрнест Сетон-Томпсон увлекался и антропологией. Он издал несколько книг, посвященных жизни индейцев и эскимосов. «Маленькие дикари», «Биография гризли», «Береста», книги о лесе. Хотя Сетон-Томпсон и не являлся детским писателем, многие воспринимают его именно так.
Книга «Маленькие дикари» или повесть о том, как два мальчика вели лесу жизнь индейцев и чему они научились, написанная на биографической основе в форме приключенческого романа, является своеобразной энциклопедией для юных любителей природы. А еще он находил время для чтения лекций и прочитал их более 3000. Также написание статей для периодических и научных изданий, а еще создание научных трудов по зоологии. Правительство Канады учредило для него персональную должность государственного натуралиста, а Соединенные Штаты наградили золотой медалью Эллиот, которая присуждается за выдающиеся научные труды. Также писатель разработал воспитательную систему пионеринг, направленную на организацию быта и игр в природе. В ее основу Эрнест положил личный опыт общения с фермерскими детьми и знаниями об индейских традициях. Позже движение преобразовалось в организацию под названием «Лига лесных умельцев». Новым витком развития взаимоотношений Эрнеста с природой стало знакомство в 1906 году с основателем движения бойскаутов лордом Баден-Пауэллом. В результате Сетон-Томпсон в 1910-1915 году возглавил военно-спортивную организацию «Бойскауты Америки». Традиции, заложенные им в бойскаутское движение в Америке и Канаде, сохраняются и в наши дни. Личная жизнь писателя тоже была связана с литературой. В первый раз Сетон-Томпсон женился в 1896 году, его супругой стала Грейс Галатин. В январе 1904 года у них родилась дочь Энн, которая частично пошла по пути отца. Под именем Анн Ситон она прославилась как автор исторических бестселлеров. Вместе супруги прожили почти 40 лет, но в 1935 году развелись. Вскоре Эрнест женился на Джулии М. Баттри, которая увлекалась литературной деятельностью и стала активно помогать мужу, став соавтором нескольких книг. Своих детей у них не было. В 1938 году они удочерили 7-летнюю девочку Бьюлу, или же Ди. После смерти приемного отца в 1946 году она посвятила свою жизнь организации и изучению его литературного и научного наследия и популяризации его произведений. Бьюла в замужестве Ди Сеттенбарбер дожила до наших дней и скончалась в 2006 году. Во многом благодаря ее стараниям популярность великого натуралиста, писателя и художника-анималиста Эрнеста Сетона-Томпсона продолжает быть очень высокой во всем мире. Эрнест Сетон-Томпсон ушел из жизни 23 октября 1946 года в городе Санта-Фе, США. Урна с его прахом находилась в доме в течение 14 лет. В 1960 году, в столетнюю годовщину рождения Эрнеста Сетона-Томпсона, его дочь Ди и внук Сетон Котьер поднялись с неба на небольшом спортивном самолете и развеяли прах писателя над холмами Сетон-Виллидж. Так была выполнена его последняя воля – воссоединиться после смерти с лесами и обитателями, тем, что он страстно любил и талантливо воспевал всю жизнь. Спасибо за внимание.